Que se passe-t-il lorsque les gouvernements ne sont plus liés à l'or pour imprimer de la monnaie? Aujourd'hui, nous explorons l'un des moments les plus décisifs de l'économie moderne, qui a transformé à jamais la valeur de la monnaie. Leçon numéro 41. La fin de l'étalon or. It was a moment that marked a fundamental shift in the economic order of the modern world, the abandonment of the gold standard. Once the cornerstone of fiscal discipline and monetary stability, the gold standard tied the value of a nation's currency directly to a fixed quantity of gold. Under this system, governments were forced to live within their means. They could not simply print money at will, every bill issued had to be backed by real and tangible wealth. This constraint served as a powerful check against inflation, reckless spending, and the erosion of public trust in money. But that era came to an end, not with a sudden crash, but through a series of gradual and deliberate choices, driven by political expediency and short-term thinking. The final blow came in 1971, when President Richard Nixon, faced with mounting trade deficits and inflationary pressures, announced that the United States would suspend the convertibility of the dollar into gold. What was once a temporary measure became permanent, ushering in the era of fiat currency, money backed not by gold, but by government decree. Since that pivotal moment, governments around the world have gained unprecedented freedom to expand their money supplies, manipulate interest rates, and accumulate debt without the traditional constraints of gold reserves. At first glance, this newfound flexibility seemed liberating. Economies could now be stimulated during downturns with injections of liquidity, and deficits could be justified in the name of growth and stability. But this freedom came at a price. Without the discipline of the gold standard, fiscal responsibility began to erode. Central banks, under political pressure, often resorted to money printing as a panacea for structural problems. The result? A creeping inflation that gradually devalued savings, distorted markets, and widened the gap between asset holders and wage earners. Easy credit led to bubbles, in housing, in stocks, in sovereign debt, each one more dangerous than the last. What was once sound money became an instrument of manipulation. Governments could now monetize their debt, creating money out of thin air to finance everything from wars to welfare programs. The consequences were not always immediate, but they were cumulative. Over time, the value of currency declined, purchasing power eroded, and the real economy became increasingly dependent on artificial stimuli rather than genuine productivity. The end of the gold standard was not a necessary evolution, but a profound mistake. It was the moment when economic stewardship was replaced by political convenience, what forces us to live in a world of chronic deficits, unsustainable debt, and central banks that play God with the global economy. Passons aux 4 questions de compréhension. Tu peux mettre la vidéo en pause quand tu veux. What role did the gold standard play in the issuance of money by governments? Quel rôle l'étalon or jouait-il dans l'émission de monnaie par les gouvernements? What were the consequences of moving to a fiat currency system? Quelles ont été les conséquences du passage à un système de monnaie fiduciaire? How did the abandonment of the gold standard affect inflation and economic stability? Comment l'abandon de l'étalon or a-t-il affecté l'inflation et la stabilité économique? Why was the abandonment of the gold standard considered a mistake and not a necessary evolution? Pourquoi l'abandon de l'étalon or est-il considéré comme une erreur et non comme une évolution nécessaire? Ce sont les 10 phrases remarquables de l'histoire. It tied the value of the currency. Elle liait la valeur de la monnaie. Every bill issued. Chaque billet émis. Reckless spending. Dépenses imprudentes. During downturns. Pendant les périodes de récession. A creeping inflation. Une inflation rampante. Widened the gap. A creusé l'écart. Asset holders and wage earners. Détenteurs d'actifs et salariés. Welfare programs. Programme d'aide sociale. Economic stewardship. Gestion économique. Purchasing power. Pouvoir d'achat. Réécoutons l'histoire en anglais, en traduisant chaque section en français pour consolider l'apprentissage.
It was a moment that marked a fundamental shift in the economic order of the modern world, the abandonment of the gold standard. Ce fut un moment qui marqua un changement fondamental dans l'ordre économique du monde moderne, l'abandon de l'étalon or. Once the cornerstone of fiscal discipline and monetary stability, the gold standard tied the value of a nation's currency directly to a fixed quantity of gold. Jadis pierre angulaire de la discipline budgétaire et de la stabilité monétaire, l'étalon or liait la valeur de la monnaie d'une nation à une quantité fixe d'or. Under this system, governments were forced to live within their means. They could not simply print money at will, every bill issued had to be backed by real and tangible wealth. Dans ce système, les gouvernements étaient contraints de vivre selon leurs moyens. Ils ne pouvaient pas simplement imprimer de l'argent à volonté. Chaque billet devait être adossé à une richesse réelle et tangible. This constraint served as a powerful check against inflation, reckless spending, and the erosion of public trust in money. Cette contrainte servait de garde-fou puissant contre l'inflation, les dépenses imprudentes et l'érosion de la confiance du public dans la monnaie. But that era came to an end, not with a sudden crash, but through a series of gradual and deliberate choices, driven by political expediency and short-term thinking. Mais cette époque prit fin, non pas par un effondrement soudain, mais par une série de décisions progressives et délibérées, motivées par l'opportunisme politique et la vision à court terme. The final blow came in 1971, when President Richard Nixon, faced with mounting trade deficits and inflationary pressures, announced that the United States would suspend the convertibility of the dollar into gold. Le coup fatal arriva en 1971, lorsque le président Richard Nixon, confronté à des déficits commerciaux croissants et à des pressions inflationnistes, annonça que les États-Unis suspendraient la convertibilité du dollar en or. What was once a temporary measure became permanent, ushering in the era of fiat currency, money backed not by gold, but by government decree. Ce qui était censé être une mesure temporaire devint permanent, ouvrant la voie à l'ère de la monnaie fiduciaire, une monnaie non garantie par l'or, mais par décret gouvernemental. Since that pivotal moment, governments around the world have gained unprecedented freedom to expand their money supplies, manipulate interest rates, and accumulate debt without the traditional constraints of gold reserves. Depuis ce tournant décisif, les gouvernements du monde entier ont acquis une liberté sans précédent pour augmenter leur masse monétaire, manipuler les taux d'intérêt et accumuler de la dette sans les limites traditionnelles des réserves d'or. At first glance, this newfound flexibility seemed liberating. Economies could now be stimulated during downturns with injections of liquidity, and deficits could be justified in the name of growth and stability. À première vue, cette nouvelle flexibilité semblait libératrice. Les économies pouvaient désormais être stimulées, en période de ralentissement grâce à des injections de liquidités, et les déficits pouvaient être justifiés au nom de la croissance et de la stabilité. But this freedom came at a price. Without the discipline of the gold standard, fiscal responsibility began to erode. Mais cette liberté eut un coût. Sans la discipline de l'étalon or, la responsabilité budgétaire s'est détériorée. Central banks, under political pressure, often resorted to money printing as a panacea for structural problems. Les banques centrales, soumises à des pressions politiques, ont souvent eu recours à la planche à billets comme remède miracle aux problèmes structurels. The result? A creeping inflation that gradually devalued savings, distorted markets, and widened the gap between asset holders and wage earners. Le résultat? Une inflation rampante qui a lentement dévalué l'épargne, faussé les marchés et creusé l'écart entre les détenteurs d'actifs et les salariés. Easy credit led to bubbles, in housing, in stocks, in sovereign debt, each one more dangerous than the last. Le crédit facile a engendré des bulles immobilières, boursières, de dettes souveraines, chacune plus dangereuse que la précédente. What was once sound money became an instrument of manipulation. Governments could now monetize their debt, creating money out of thin air to finance everything from wars to welfare programs. Ce qui était autrefois une monnaie saine est devenu un outil de manipulation. Les gouvernements pouvaient désormais monétiser leurs dettes, créant de l'argent à partir de rien pour financer des guerres ou des programmes sociaux. The consequences were not always immediate, but they were cumulative. Les conséquences n'étaient pas toujours immédiates, mais elles étaient cumulatives. Over time, the value of currency declined, purchasing power eroded, and the real economy became increasingly dependent on artificial stimuli rather than genuine productivity. Avec le temps, la valeur de la monnaie a chuté, le pouvoir d'achat s'est érodé, et l'économie réelle est devenue de plus en plus dépendante de stimuli artificiels plutôt que de productivité réelle.
The end of the gold standard was not a necessary evolution, but a profound mistake. La fin de l'étalon or n'a pas été une évolution nécessaire, mais une grave erreur. It was the moment when economic stewardship was replaced by political convenience, what forces us to live in a world of chronic deficits, unsustainable debt, and central banks that play God with the global economy. Ce fut le moment où la gestion économique a été remplacée par la commodité politique, nous forçant à vivre dans un monde de déficits chroniques, de dettes insoutenables et de banques centrales qui jouent à Dieu avec l'économie mondiale. Aide-nous à grandir en laissant un j'aime et en t'abonnant à la chaîne. Continue de t'améliorer avec la pratique. On se voit dans la prochaine leçon.